X number of days, that you have studied X number of things, that you have competencies to do ABCD. That's what this is all about. All right, let's now head over to the county of Mombasa, where the heavy rains that have been pounding for a number of days now has completely affected the drainage system in Mombasa County. We understand a few hours ago some ferries were stalled, but let's now bring in our reporter Francis Ontomwa from Mombasa with an update. Francis, what is the current situation? Well, Akisa, we are still on this very serious subject on the effects of the heavy rainfall that has been pounding here in Mombasa, and we are still relaying to you some of the effects that have come out. Earlier on yesterday, we had a very gross report of 6 people who died at Kizingo area, who perished after a wall fell on their houses. And where I'm broadcasting right now, it's Junda area here in Mombasa, one of the worst affected areas. And as you can see behind me, this is the situation here. Houses have been fully submerged here. Families having had actually nowhere to go and nowhere to spend the night. As you can see behind me also, there is a cliff up there. There were of course warnings given that there could be even landslides happening here in Mombasa, and right behind me that cliff will actually come down any moment actually, should authorities not evacuate people from this particular location. There were of course warnings to people to move to safer places, but that warning appears not to have been heeded actually, and that is why we are having such a sort of affairs. Aside from that, of course, we've also been interacting here with residents, also trying to pick their mind on what really this the whole problem, why it is in the first place in the situation that we are here. And I'll be of course getting a few takes from them actually to hear what they have to say about this whole scenario. But basically it's a serious situation. Authorities here have been accused here by residents of not really coming to the ground, assess the situation, and also try to moot perhaps ways of trying really to avert this problem. The weatherman has also predicted that this is just the beginning, and in the next few days this actually could even get out of hand. Allow me now to pick a few residents here so that they're able to tell us the situation here. Mama, naomba nizungumze nawe unieleze kuwa wewe ni mmoja wa wale ambao wanaishi mahali hapa. Ukiangalia hali ambayo iliyo mahali hapa, familia zenu zimewachwa mahali. Familia zetu zimewachwa kwa mahali ambapo sasa ni kuteseka. Tunateseka hapa tulipo, hatujakula, hatujakunywa, hatuna nguo ya kuvaa ya kubadilisha, hatuna mahali pa kulala. Tuko tu hapo tunahangaika, majirani nao wanatusaidia kwa kulala. Jana waume zetu wamelala kwenye kulinda magari, kwenye matukutuku, hakuna mahali pa kulala, tunateseka sana. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na county government tusaidie, tupate msaada pahali pa kulala angalau na kustiri watoto wajaenda mashule leo, waume wetu wajaenda makazini. Sasa kwa hivyo tunaomba msaada kutoka kwa county government watusaidie na serikali. Tuzungumzie hasara. Ni hasara ipi ambayo umepata mali hapa? Watoto wenu kwa sasa wako wapi? Watoto wetu saa hizi wako tu kwa majirani, wamekaa, hawakwenda shule kwa sababu uniform zote zimepotea humo ndani ya maji. Sisi wenyewe nguo zote, ma TV, ma radio, ma vitanda, kila kitu hatukuokoa. Tumetoka vile tulivyo, ndivyo tumetoka ndani ya nyumba. Asante sana kwa maoni yako. Ndugu, tuzungumze nawe vile tueleze hali iko vipi? Wewe ni mmoja wale wameathirika mahali hapa, hali iko namna gani na mnajisitiri kwa njia gani? Mimi kwa majina naitwa Cliff Ogalo. Vile unaona hiyo nyumba ambayo iko pale, hilo ni yangu, na hakuna kitu ambacho nimeokoa hata moja. Kila kitu imezama hapo ndani ya nyumba, kuanzia documents zangu, nguo, hata TV, hata kitanda, zote ziko hapo ndani. Yeah. Kuna usaidizi wote ambao umepata kufikia sasa, na wewe unajisitiri mahali wapi kufikia kwa sasa? Kufikia sasa kuna usaidizi wote ambao nimepata. Tulikuwa tunaomba kama tunaweza pata governor ama mbunge aje hapa atusaidie, na kwa saa hii tulilala nje na mahero, na familia yangu, bibi na watoto nimepeleka kwa majirani. Umetaja viongozi wako, magavana, MCAs, kuna wale ambao labda wamekuja mahali hapa kujua hali yenu inaendeleaje? Hakuna mtu amekuja hapa. Ni ile aspirant moja ndiye amekuja wa Junda ward, Rafael Musumba. Amekuja hapa, ameongea, lakini kando ya Rafael Musumba kuna mwingine amekuja. Yeah. Asante sana, tunakutakia mema.
Those are just the feeling of residents here of Junda, trying to give you the picture of the suffering that continues here in Junda. Earlier on, we had also another important issue that must be reported about. There were also problems at the Kenya Ferry services. There was a problem to cross from one end to the other because there was an interference actually by rivers. There were rivers that pour into the Indian Ocean that had made maneuvering of the ferry actually from one end to another quite an issue. And there were quite delays at the Kenya Ferry, but that matter was handled later on. So huge effects and adverse effects actually of the rainfall here in Mombasa, and authorities actually, these residents are on